nikijua Kenya kumekuwa kibaya na vijana wanadai. Thanks sana KOT. Yeah, sawa, asante sana. I think wase wamesikiza story yako na guys, honestly mali tuko, we don't have to fear. Hiyo ndio kitu mimi nawaambia. The moment we just fear for even a second, when we blink, masikianga wazao wakituambia tufungulie redio tunaweza pata nje yetu imeuzwa. This now those times. Kwa mnadhani walikuwa na make jokes. This is the reality. So let us be fearless. Let us not blink for even a second, because the moment we blink, majamaa, mtapata mnafaa kulipa rent ndio uishi hapo kwenu. Kama unafaa ulipie ndengu zako tag nini license, inamaanisha hata nyumba yenu mtakuwa mnaanza kuitishwa rent hapo before mkae, na ni kwenu, ni ancestral land probably, ama mlitoa pesa mkabai. So let us be cautious na hizi mambo zinaendelea, tusiwahi choka even for a second. Mimi niliwaambia the only thing itanitoa hapa jamaa, labda kama ni siku yangu ya mwisho, but I will always be here. I will always stand for what is rightfully ours, because siku hizi hakuna watu wanaongea. Wase siku hizi ni wachache, na mnaweza ona how things are unfolding every now and then. So with the time too, najua hakuna shida inakosanga solution. Hizi mashida zote tuko nazo, siku moja tutapata hiyo solution. Nasikia Moi alikuanga mtough. I was not there, but walikuja wakapata solution yake. Yeah. So there is nothing that is impossible. Tupige shughuli yetu wenyewe tunapiga, tuone how everything will go. Niliona papa kama minua mkono juu. Papa. Yes, KOT, I'm back. Yeah, I wish to report that nimeenda police station na nimeenda nikakuta kule jamaa wawili, nikamwambia I've come to report one of my friend is missing. So kuna jamaa mmoja alianza kuniengage, niuliza okay, amepotelea wapi, alipotea lini, what do you know more about the person? Nikamwambia okay, is my friend lakini sio wa hapa Nairobi. We have the news kwamba amepotea. He has not been online, nothing about her so far. Kauliza anaitwa nani? Nikamwambia anaitwa Aoko. Nikamwambia Aoko, is it the one Maverick? Nikamwambia ya jamaa amehuzunika sana by the way. He started lamenting, why are they doing this to her? Why they did this? Mbona namfanyia hivyo? She's just a young lady. Okay, huyu jamaa amesikia vibaya sana. Now we started engaging. Ukinikwambia I'm just a friend, we just concerned. I just came to get an LB so that tuone process vile tunaweza mtafuta. Kaniambia okay. Now basically it's only possible for you to write a statement ikiwa amepotelea hapa. But kama ni Nairobi, now it's supposed to be reported in Nairobi, in the nearest police station within her locality, because they'll need to know alikuwa amevalia aje, ilikuwa ni saa ngapi wakati alijulikana kwamba haonekani, alafu pia wapeane picha yake ipostiwe kwa website ya police ndio waanze kumtafuta. Now tuendelee kuengage hapo kidogo. Huyu jamaa pia ananiambia no, they're not happy about what is happening. Ananiambia majority of the guys in the police service don't like what is happening, but then sometimes they're just forced, and of course not all those people follow the orders, but only a few. Now nikawa namuuliza jamaa, now what really happens if there are cases of abductions, cases of killings, you know, how are those policemen accountable for that? Who questions them? Who asks them? Akaniambia there is nothing like that. Most of those guys are not our guys. Kamuliza, what do you mean are not our guys? Akaniambia they are not from within.
those are the people from out. Kambia, how come? Kaniambia, go to country bus, Nairobi. Be keen on those buses zenye zinatoka all over. The kind of people wenye wanashuka kwa hizo mabus, they are not Kenyans. And those are the people which the government is hiring to carry out these operations. Jamaa mimi na hivyo nikashtuka sana. Anyway, hakuwa nataka kuongea mingi juu kulikuwa na kuligoka hapo kwa like yeye alikuwa amenyamaza tu, so pia akaona hatuwezi endelea sana, but I think he was willing to tell me more. Alikwambia, so akaniambia in the police, yeah. Keoti, unasikia hapa vizuri because anaongea kitu important lakini anakata speaker, sijui ni mic yake iko hapa your mic. My mic, am I audible? You are communicating something important but mic yako na tunataka kusikia poa. Mic sijui kama ni mic kama ni net, hebu check. Naona net yangu iko sawa, or maybe should I drop and then come back? Yeah, maybe you can drop alafu kuje sasa kuambia very clearly because it is very important. And then KOT check maybe kwa inbox there is something yenye maybe hapa alikuwa anasema. I think the same thing nimekuandikia. Okay. Just before maybe Wanyama or KOT comes in, tumekuwa KOT, kuna sacrifices. There are sacrifices that Kenyans have to decide as Kenyans. Especially kuna comforts zenye wa Kenya. Mimi wacha tujiite kama wa Kenya ambao itabidi watu after some time waanze kusacrifice. So many people are calling for a boycott in one of the companies that is believed to be giving out data, and this facilitates police. We cannot even call them police. Ebu just nisikize from this lady nilikuwa na mcall alinipigia usiku ile siku about issue ya huko. Hello. Yes, Mabonga. Jambo. Okay, I'm returning a phone call. Mimi. Nilikuwa nakupigia simu juu the other day ulinipigia usiku about issue ya huko. Yeah. So any information? Hiyo siku nilikuwa nalala. Nilipigia saa 8 honestly. Not yet. So ulikuwa unasema the last time walionekana wapi na walionekana na nani? The last time theater alikuwa mimi ndio nilimuona. Wapi? Alinafanya kazi, please. Okay. Sijakwambia nitaje mahali. Mimi sikutaji mahali. But kuna things which are raising eyebrows. Unaona, as per yesterday the moment Chege alimention wenye Aoko alikuwa nao mwisho. That is the moment Babu pia aliongea na huyu Aide wa Aoko aliongea kusema ati sijui Aoko ameenda missing. Okay. I want to crack something. Okay. Huyu Aide wa Aoko namjua. Okay. But Kenya ni tweet jana. That's not her. That's not nini the mtu anasema ni mtu wa Aoko. Okay. Mimi nakwambianga I know nonsense from afar. Huyo hakukuwa Aide wa Aoko. Okay. Naweza kukwambia just from the reception at hi. See, I'm so and so. Okay. Mimi nilikuwa nimeona niingilie hiyo Kenya metweet but nikasema we remain to anonymous kwanza nikasema hata ni remain anonymous. Sababu kuna message very confidential ningemuuliza. Wangenitafuta sababu as per yesterday kulikuwa na change numbers calling me. Ati wakiniambia wanataka kubai gari. Like Mabonga mimi hata sijui kuendesha gari. So sijui kwa nini mtu anipigie simu akiniambia mimi nauza gari. Okay. But luckily nilikuwa within Kawangware huko ndani.
I think ilipatia tu kwa hiyo confusion. Usi mention your location. We share to information. Yeah. Yeah, hata nilikuwa sitaki kumention nini location yangu, ndio maana pia wewe nakwambianga mimi nataka tu kwa anonymous. Of course. Ukikuwa anonymous ndio itasaidia pakubwa. So huyo so what do we do? Like hiyo siku nilikuwa nalala. That's why hata sikuwa nataka kushika simu saa 8. And so nitaka kujua huyu mtu alionekana na kina nani saa ngapi? At least nataka tufanye hata report kwa polisi because hiyo ndio inaweza tusaidia pia we amplify our voice hapa. Okay, unaona hiyo siku nikikutumia hiyo M-Pesa Aoka nilitumia. Mimi sijui mtafanya aje, lakini please don't mention me anywhere. Umeona hii simu unaongeanga nayo? Hii simu nikimaliza naitupa nachukua ingine. Niko na simu kama 3 na hiyo ni kitu najua, so I rarely use that phone sana yenye napiga nayo. And so it's not even my personal yeah. So just share the information with me, inaweza tusaidia to make report. Alafu yeah, conversation to delete. Yes. Nisipatiani second, third, sijui ama third party information. Mimi nakwambia information like mimi mwenyewe Kenya mimi nimeona Mabonga, please. Just don't tag me along. No. On Sunday, on birthday, mimi nilikuwa naopa. Na by the way mimi na feel history yako unajua naichukulia personal sababu ukiangalia vizuri I might be the last person kwa marafiki zake mwenye alicommunicate na yeye, unajua hivyo? Siwezi jua because unitumia tu message yako venye alikutumia. I think alikutumia 1000. Yes, that was on a Sunday. Monday we talked. So it was on a Sunday. Yes. Leo ni Tuesday, si ndio? So ni Sunday a day before jana. Yes. So on Monday we talked. Jana Monday sasa. Unajua Monday ni jana? Yes. So jana last week. Jana last week surely. Jana alafu leo ama ni jana last week? I'm not getting information. Mabonga, do you remember I called you on a Monday last week? Oh yeah, it was last week on Monday, so it's barely 1 week. 1 week. Yes. I called you when I was starting to feel uncomfortable about a situation. Yes. Na niliongea na brother yake. Okay. Alipatia brother yake simu. Tukaongea ikakuwa we were supposed to meet for lunch. Okay. That's Monday last week. Yes. Okay. We were supposed to meet for lunch but mimi kuna kitu ndani yangu iliniambia tu no. Nikanyamaza nikalenga. Yes. On Tuesday. Yes. Aoka akapeleka brother yake shule. Alipeleka brother yake shule Tuesday. KU. Okay. Come Wednesday. KU. Wednesday? When I was trying to reach Aoko, namba yake ilikuwa inalia then inakatwa. So she was unreachable. Yes. Okay. On that day, haikuwa imeniring ati amepotea. Yes. Nakumbuka on that very same Wednesday nilikuwa na babu. On that Wednesday ulikuwa na babu? Yes. Okay, sawa. Baada haikuwa imeniring ati Aoko amepotea. Yes. Thursday. On Thursday? Naona credit yangu imeisha. Acha nikupigie. Guys, I think mnapata information na hiyo ndio kitu nataka to follow up because pia there is a person mwenye naongea naye anasema alipeleka brother yake shule. So we can use this information kama brother yake alikuwa KU then mtu ako na simu. I can inquire the phone number alafu we try and to follow that procedure tuone. Yeah, this lady mwenye napigia just anonymous person. Mtu asikuje kuniuliza ni nani because hata mimi sio mimi nimempigia, nimepata tu new number hapa. Tafadhali.
So let me see, let me just contact her tupate hizi flow of events tuone what we can do. Yes. Hello. Yeah, nakusikia. So Tumefika tuko Thursday sasa. yes, so come Thursday. Out of ile curiosity, unaelewa? Yes. Aoko alikuwa amenipromise tunaenda lunch. Okay, sikujiavail. Nimekuja job. Kidogo kidogo nasikia ish nampigia simu. Okay. Uzuri sikufanya makosa kumpigia na Safaricom, nilikuwa nampigia na line yake ya Airtel. Yes. Simu ikakuwa inalia, inakatwa. So simu ya Aoko ikakuwa inalia, inakatwa on Thursday mchana. So on Thursday simu yake ilikuwa on. Yes. Hiyo hata naweza kukuonyesha from my phone, simu yake ilikuwa iko on. Haina issue. Yes, nampigia alafu inakuja inakatwa. Okay. Nikakuwa uneasy. Yes. Nikania ya mchege no. Mimi Aoko mwenye namjua, kawaida yake nikimpigia simu rarely anaweza nihangia up simu. Yes. Nikamwambia there is something going on. I don't know what it is, but Aoko ako in danger. Okay. Trust me, you comes Friday sasa before sasa tuingia weekend. Yes, Aoko akaenda mteja completely. Hadi leo. Yes. Kunaweza kuwa na watu wenye probably alikuwa nao karibu wenye tunaweza kuwa tunajua. Aoko is not that friendly. Unajua ndio maana nachukulia hii story personal sababu Aoko is not ana friends wengi. Hata si friend wangu pia mimi. Ndio nakwambia waki break down story ya Aoko naweza patikana in the mix. Among the last people Aoko ameongea nao. Okay, ukiniuliza tulikuwa tunaongea for 30 minutes na Aoko. Kwa call zake za mwisho. Naweza explain? Yeah, unaweza explain tu nijue nataka kupata information. Ndio pia tukienda kuripoti tujue tunaweza sema nini. Tunaweza sema kuna hizi events venye zilikuwa zina unfold. Unajua pia hatuwezi enda kuripoti tu because tumeamua tuende turipoti honestly kwa police station ndio pia tuwapatie kazi. Hatuwezi kuwa tunakaa tu hapa wakuja kutuchukua, pia tuwapatie kazi ya kutafuta mmoja wetu. But unaona venye Ekuru Okota amejidistance kwa history yote. Ekuru Okota amejidistance lakini at least pale kwetu kwa job. Watu wamesimama, hata nilikuwa naongelesha alisema yenyewe Ekuru Okota ilikuwa na msichana mwisho hapa. That's the way.
KOT unasikia kitu yote? Me imagine mimi sisikii on my end. I can't hear any. Nimekuwa nimeenda offline kidogo because kuna information nilikuwa najaribu kutafuta yenye singetaka ikuwe that public match vile, but I hope mmeona zile flow of events. Yeah, so this lady amepotea on Thursday because from Wednesday alikuwa unreachable kidogo, Thursday simu yake ilikuwa on, but now Friday ilienda off hadi leo. I think hiyo ndio information tuko nayo so far, so good. So majama, I don't know what can we do. I think that's now the question. Now KOT Maverick unajua Maverick amekuwa okay as much as na hatutaki cast ni kama tunajaribu kufikiria chochote, but especially for people here who make noise, kama unajua vizuri una call out the administration and stuff. Sai wewe na contracts zako, it is also done. Contracts yako na wanasiasa kwanza, hata kama mtu ni rafiki yako, kwanza sai cheza chini nao, cheza chini, because they are likely to get you through. You know, not all politicians, wanasiasa wata remain wanasiasa tu, whether ako side yako ama, I'm not trying to say anything, but I'm just advising anybody mwenye anaweza kuwa hapa, maybe unajua unaweza kaa. And that's why there's something I've communicated to you, even wewe kama mwana Kenya tu, kama as an individual utoke hapa. That's why we are appealing also to the likes of LSK, people who can go to police station, make these reports, na watasikizwa na hawatapeanwa sijui kwa wale ile unity yenye inasemekana inafanya hii kazi. Because I didn't hear what a papa was saying. These are instructions. We understand their instructions. Hata kuna mtu akienda police station yote, an interest, there is a topic, there is somebody to enda kureport, and then itakuwa hivyo. So somebody had advised me, kama ni kuenda, people can go as a group, can go as a group of 10, 15, think that way you are safe. But ukienda kama ukiwa mtu mmoja, they already, you have to remember, Aoko had touched on a very sensitive, very sensitive to those people, not to us, to those people, because their lives are very private. Unajua wale watu ambao wanaiba, kazi yao ni kuiba mali ya nchi, kazi yao tu ni impunity. These are people who since Moi era they have believed hiyo ndio route. Umeelewa? For them to go in power and preserve power is just using impunity. So they believe in that. They're not going to change leo, they're not going to change tomorrow. But one thing I think they have to go to history and check. We want a situation in this country whereby if somebody, hata kama ni wewe umekuwa ukakuja ukakuwa rais, if you think it will be business as usual, ati utaiba, ukuwe na marafiki zako, wafanyie watu vile watataka, alafu wakati mtatoka uongozini, sasa jumuliiba, mtakuwa very comfortable. And that's why he is employing even tactics of bringing foreigners in this country to come and be used. Na huo ndio mchezo pia ulichezo wakati wa Kware killings. That's why they are busy telling you that we are looking for sijui nani. That's just a tactic. That's just a tactic. There was nobody like that in that whole picture. Hakuna kitu kama hiyo. So hii ni mchezo ya town. Tumezoea what we are saying, and it should be very clear to them that in the event that Aoko talked the way aliongea, you are a public figure. Kenyans know you. Kenyans know you, and Aoko was very particular on what he was talking. Kenyans know you. You will not be forever a buddy to this presidency that utatumia our security to an extent. Unaweza kaa kwa inchi, unaenda, unaform your own security. Uko nje, iko inafanya hii biashara yako vile unataka. A time will come. And we keep on reminding you that a time will come. You'll be accountable for all the ills. And for those rogue policemen that were either in the system or out of system,
but you have chosen this path of impunity ya kuchukua watoto wao mnaenda mnawabwaga kwa rivers mnawaua. Also your day will come. It can just happen. It can appear like a normal conversation, a foolish Kenyan talking, wanakuja hapa kwa spaces wanaongea, nyinyi mnaona ni kama ni biashara as usual, but a day, one day, this anger that you keep on making Kenyans to feel, because these are children. Aoko ni mtoto wa mtu, ako na baba na mama, na ako na mandugu, na ako na madada, ako na marafiki. Wewe kama utafika mahali ukiona ati huwezi ongelelewa, you're so special in this country, you have intimidated politicians, even politicians, by the time they take to the podium, you are the consultant. Wewe ndio umejifanya, wewe ndio umesema utakuwa the new bigot in town. And this is my to all the Gen Z and the millennium is this country. This country belongs to you. You are the people who will liberate this country from this mentality, because this mentality was planted by some people 25 years ago, and they think they can still come back with the same mentality and torment us. We should refuse. We should not accept it. If it means, and if something has happened to Aoko, then we will have no any other option as the people and the young people of this country. Let us all, kama watatumaliza watumalize huko wote, tukiwa sisi wote. Because if they thought that by kutufinya ati kutuonesha ya kwamba wanaweza kutumia askari wakatupiga marisasi kule kwa street, I think it should be a reminder to everybody, if by any chance, if they are tormenting Aoko somewhere, then we the people of Kenya have no business of kukuja hapa na kupiga. It is a date being set, even if it is before 11, the one that we had set for. If by any chance they are not able to produce Aoko, because umeangalia hata vile umepiga simu, KOT information already tulikuwa, Aoko alipotea around Wednesday, Thursday. Na unaona sasa hata from the phone call, unaona it is true. Aoko hajamiss at Friday hapo hivyo. Aoko was already missing. Na watu kulingana vile Aoko anakuaga, Aoko hawezi miss at 2 days kabla hakujapigwa nini. But because Aoko had talked about an individual, I don't know why in this country watu watakaa waone watoto wao they are very important than some of us. I don't know which God you worship. I don't know which God told you that your children are so special. They're so special than the children of other Kenyans. That the children wa watoto wengine mnaweza waua, mnaweza watupa kwa mariva vile mnataka. But the moment an individual and you are a public servant in this nation, watoto wako ama wewe life yako imeongelewa, it becomes so sensitive that you can leash the apparatus, you can leash the state security agencies to go for an innocent Kenyan who is not even armed, who is only armed by information and nothing else. Ati unataka kuset example. Rasji. Yes. Rasji. Yes, KOT. Okay, before endelea, I think we also have, sijui kama mnajua Lavani. Is there any person knows Lavani hapa? Okay. Ebu sikiza hii information na pewa hapa. Bro, unaweza tuambia tu hapa kwa space. Lavani has been arrested by known people. He's been arrested in Ruaka, and they say they're taking him to the police station. So he has been receiving threats for the last 3 days. Then there were some people who were trailing him when he was at Quickmart. Some people were following him, and then they arrested him and are taking him to Kiambu police station. That's what they've said. So I'm not yet at Kiambu police station. I'm headed there. But those are the details that we have. But inclination is because of being politically outspoken. That's the reason why he's been arrested. Okay. Yeah. So guys, I hope gari memwarest kutumia details. Wow, umenitumia details za nini? Za number plate. The number plate of the vehicle that has arrested him, KDR 885. Okay. Those are the details that we got. Sawa.
Sasa jamaa sasa ukianza kupiga siasa, Lavani is a guy, there is something we are working on, something like a political vehicle. So pia ashachukuliwa, lakini yeye naambiwa amechukuliwa na amepelekwa police station, so we don't know. Tuta follow up pia hiyo mata. So Rasji, endelea tu. Umeona sasa KOT, that's what they are simply using, and it's not everybody KOT new. Kuna watu tu watatu, kuna watu tu ambao 3-4 people who have decided not even to go in the name of protecting the presidency and our president and our government, in quotes. But then again, KOT, continue sending a message of hope. We still believe that, and we need to remind these people that we live in a new dispensation. We know for them the constitution means nothing. It's a piece of paper. That is according to them. But lazima tukae na tusipa, kwa sababu vile our national anthem keeps on reminding us that haki iwe ngao na mlinzi. Haki iwe ngao na mlinzi. So they will come. They will continue, but let us not accept this intimidation. Na tumesema, and we'll keep on calling in case they come for you. And unajua sasa wanajua wale watu Kenyans have been subjected to poverty and daily hustle, mpaka wewe unafika mahali unakuja unachukuliwa town mbele ya watu. Lakini the people, because they lack information, most of them are not in these platforms. Kenyans have been kept busy, unaelewa? Juu sasa watu walikuja Nairobi, kila mtu wako busy, mtu anakuja anachukuliwa. When you see a Kenyan making noise and he is being arrested by people in plain clothes, wengine hawajajulikana, hawataki kujitambua, kindly Kenyans, don't take it lightly. It is upon you. It is upon you to descend on those people. If those people cannot explain themselves who they are and where they are taking that Kenyan, descend on those people with a lot of wrath and do anything necessary to them. Because hakuna kitu ingine wale watu wanakuaga na intention ingine. Kazi yao ni kukuchukua. Like right now, that is very important information, KOT, on the vehicle that has taken that guy and everything. Lakini kama hakungekuwa na mtu karibu mwenye hana hiyo information, they would go and do the otherwise. So it is very important. If in case you don't overwhelm them, in case they overwhelm you and they go away with that, it is good. Record those people, record that vehicle so that it can be trained. And this is a message to the police people who are being used. I want to remind you of an incident of lawyer Willie Kimani. The abductors and those people who killed Willie Kimani are police people, are people like you. But to this very day, they are serving life sentences in jail. Sasa wewe kama utatumika, utakubali kuendelea kutumika na hii serikali kwa sababu ati kuna mtu fulani anataka kuintimidate the young people of this nation, kuna mtu fulani mwenye anaona haezi ongelewa, umeelewa, haezi ongelewa, he's too special. Power has corrupted these people, and because power corrupts, it is very good. It is very good that events are going like this so that you can go on fuel Kenyans. We will achieve our revolution, because this is a revolution. This government is not even about democracy. It cannot be gotten through democracy. That one we know. You have prepared yourself. But a day will come when these intimidations, there will be nowhere. We will get a savior. And I'm not savior. It can be somebody else, anything. But I know someday, somehow, this administration will fall. But when it falls, those that interest in unity, the question will be, nyinyi mtakuwa wapi ama mtaenda wapi? We're not intimidating you. We are reminding you that the rule of law will have to apply. Whether you steal billions, whether you do what, whether you pay 1,000 policemen, we know Kenyans are greedy and will not intimidate 60+ million Kenyans just because you want to employ tactics. Ati wapo hata ongea kwa hii. Kwa nini tulipigia katiba mpya then? Why did we fight for that space? We fought for that space because we wanted a new Kenya in doing new things, on how we transact business with government. But if you have decided to resort back, umeamua kurudisha nyuma, kwa sababu wewe una believe your grandfather or your father figure politically
Mia is a deal na combination na exist. We need to remind you that this is a new era. You're dealing with people that are not of that thinking ya huko nyuma. We are equipped with information. We will use information. We are equipped with the technology. We will use technology, even if we employ other technologies. But at the end of the day, one day the administration will fall. And not even those millions that you are using to kill those innocent children will save you. Thank you, Kyoto. Sawa bana. Hey, huko mambo. Obonga, Yes. before uendelee, so I think Wanyama ukimaliza you will bring a papa. Papa unajua ali drop kuna information alikuwa anatupatia. So when you are done Wanyama kindly bring back a papa alafu tusikie alikuwa anataka kutuambia nini. anyway, mine is quick. So on Lavani Miller. So Lavani Miller is like a brand name for him, but the real name's John Wesonga. He's from Bungoma. That's why I know. But I'm trying to get the family. What is it called? A family member, because to learn leo lazima family member ndiye aende. It's better when a family member reports missing person. So if you have that before I confirm and get the details of the family member, please share. But his real name's ni hivyo. Kwa wenye wanamjua, kwa sababu wengine huku online tunatumia pseudos. But I know Lavani is okay with this. He's John Wesonga. Apapa. Papa unasikia Wanyama? Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Just proceed. Okay, thank you. Okay, so nilikuwa namalizia tu kwa kusema, yeah, this guy according to his statement, kwamba there are people who are being ferried in, who are being recruits, the ones that are carrying out killings and abductions. He actually confirmed that they are not our usual Kenya policemen. And so he advised that we citizens just need to be alert, be observant wherever we live. Some faces are not just usual faces. He said those guys are all over. They are all over. They are on a mission. So that was his statement. So I think that is all that I had to report. Thank you, KOT. Alright, thank you so much Papa for the information. Hope you guys mumesikia na umeitilia maanani. Otherwise, let's move to Njihia and then we can go to Evelyn. Rurigi. Yes, KOT. Yes, nakusikia, endelea tu. Habari za masiku mingi, nipe dakika 5 kwanza, niko mahali hali ya baba ya taifa iko tete. Sawa. Yeah. Evelyn Musa, naona uko pia kwenye mic. Jambo. Evelyn amesikia tu jina akatoroka surely. Anyway, Philip, I brought you back. Yes, okay, thank you KOT. But first of all, Ruto must go. That's the order of the business. Second thing, kitu mimi naweza taka kusema like ukiona msee akiadaptiwa, stand up manze, stand up like say nimekuja kustudy. Kuna siku tulikuwa protest hizo za parliament, boy fulani alikuwa anataka kuingizwa kwa probox. Tulirushia hiyo probox watu wakahepa. Hivyo ndio inafaa, like usikubali msee adaptiwe. Ukiona if they cannot provide their IDs waonyeshe their national police whatever, usikubali. Alafu like let's do everything in our power jo kupata tu Aoko juu like wakifanya anything to Aoko wanamaanisha like we don't have the freedom of speech. Alafu wanataka sasa kuinsert fear. Hiyo kitu manze inauma sana. So the best thing mimi is advice to all of you, usiwahi kubali mtu yote adaptiwe. Like
hata ikuwe ni nini, stand up on your own. Ukisimama hivi peke yako watakutishia, watakokugan, hawezi kupiga ukistand up, hawezi kuabduct juu umesimama hapa tukiwa nini caution, hawezi. Watakuangalia tu alafu jifanye alafu waende. So thank you KOT for this platform. Hiyo ndio kitu nilikuwa nataka kusisitiza manze, usiwahi kubali mtu yote abductiwe. Thank you. Okay, sawa Philip. Acha nilete other speakers. KOT, I'm ready now. Wanyama. Okay, just proceed. Rurigi. Yeah. Mambo vipi? Mambo shwari. Okay. Habari ya masiku. KOT yupo ama amelala? Rurigi niko hapa, endelea tu kuongea. Sawa. Ni vile naona ni Wanyama yuko pale. Sasa anyway, I just want to join you guys. It's been a while. I've been sick. I got involved in an accident that almost killed me, but thank God I'm alive. And I've just been back to space yesterday. So this issue of abductions, it must end. And not only with Aoko, all political prisoners, we are demanding, all people abducted, we are demanding their arrest. So on 11/11, we, the people of Kenya, have decided to form the June 25th movement to mimic what was the Kenya Land and Freedom Army. Anybody knows what the Kenya Land and Freedom Army was? Sonko. Sijui ilikuwa mwaka gani jamani? Ilikuwa 1942. That is what morphed and was named. Ngoja. Yaani wanauza 1942 jamani. Ilikuwa 1942. Kenya Land, Kenya Freedom and Land and Freedom Army. That is what was nicknamed by the British Mau Mau. Our people did not set out to fight just for the sake of being freedom heroes, but they wanted our land back and they wanted our freedom. So the British used the term Mau Mau because that is a term they used to use to confuse the British. It meant Uma Uma. Get out, get out. The Mzungu is coming. So now, the Land and Freedom Army is what assisted the people of Kenya, among others, not only effort, but there were other earlier efforts and continuous effort from Mekatilili Wamenza, from whatever, Ukambani, from Mumias, from Kisumu. But the Butcher of Sugoi goes to Kilifi and revisions history of Kenya that everybody else contributed except Dedan Kimathi and Mau Mau. I hope you guys can see what